Hi guys, welcome to Jambo Home Ventures. My name is Benson Gitau and today we are in Kenya. And before I show you this 4-bedroom bungalow, let me tell you what we do. We take you to property tours, we help you buy and sell properties here in Kenya, and we also do property management. Now this is a 4-bedroom bungalow which is going for 25.48 million Kenya shillings, and I will show you why it's costing that much. Karibu. Ukiingia hapa, this is the living room, and you can see how big it is. It ranges from all the way there to here. And then hapa unaweza weka vessels zako and the decorations with decors. And then moving on, kutoka hapo, this is the dining area. You have access to the backyard. Sahi hakujapandwa nyasi because the development is ongoing. And so you can wash your hands right about here. Na kama ni usiku, unawasha mataa, saa hizi imezimwa juu haitumiki. And right on the opposite, right here, hapa kuna kitchen. But before you go to the kitchen, you can put more decorations right here. The reason why we have not staged this house is because we want to show you what the standard room looks like. Hapa kuna space ya fridge. Alafu ukiingia hapa, kitchen ni kubwa sana. Kuna drawers 3 hapa, ingine hapa. Unaweza weka vitu mingi sana hapa za kupika. Haya, sink iko hapa. Sasa maji imefungwa. Pole kulikuwa nitoka kidogo. Haya. Alafu hapa uko na hood, hii ni ya extract moshi na hewa when you're cooking. Hapa ni space ya cooktop oven. Haya. Alafu right before tuende hapa, acha kwanza turudi hapa kwa fridge. Hapa uko na more drawers za kuwekelea vitu. If you have more stuff to put there. And ukitoka hapo, hapa uko na access ya nje, but hii mlango imefungwa saa hii, so hatutatokea hapo. Na pia hapo kulikuwa na access ya nje kwa backyard. But ukikuja hii side, sasa hapa ndio unapata kuna pantry. Kuna shelves mingi sana by the way. Kio uonyesha pantry venye iko. Kuko na how many shelves? Ni 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na even huko chini. So hapa huwezi lack space. Definitely ni kubwa sana. Ukiona finishes, hiyo frame ni mahogany, mlango ni mahogany. Haya, tutoke kwa kitchen sasa, tuende the master bedroom, because master bedroom hapa ndio kila kitu iko. Even though kitchen is the heart of the home, master bedroom is right behind there. Na ukikuja hapa, kuna access windows tu hivi. Ukifungua tu, backyard ndio hiyo. That's the backyard. The moment ukifungua hivyo, you get access to the backyard. Na si hapa tu peke yake. Kuna east side. East side uko na access to the backyard. Hiyo breeze inaingia kuingia. Ile ndio freeway pale ya kwenda Mombasa. Kama uko na gari unatoka tu kama umeenda Mombasa. Ama unaenda Nairobi, it's about 22 kilometers kutoka hapa mpaka Nairobi. Haya, alafu drawers ndio hizi kwa master bedroom. How many of them do you think ziko? Haya, hiyo ni moja. Hii ni 2, hii ni full, hii ni ya kuhang jackets. Hapo unaweza weka nguo. Haya. Hizi ni 1, 2, 3, 4. Let's say 5. Hii haina mlango, but it's 5, right? Ni 5. It's more than enough hapa ya bibi na bwana. Alafu tuingie hapa sasa. Hapa sasa ni bafu. It's so spacious, you can't even believe it. Na pia uko na hewa ya nje. Hapa ni backyard kwako. Of course watapanda maua hapa na nyasi. Bashawa ni kubwa sana, as you can see. Alafu choo iko hapa, drainage ni proper. Hapa kutakuwa na double sink, his and hers. Na pia bado kuna window ingine hapa. Na ni window, si window ovyo, ni window classic. Unaweza ile level unataka hold, unaiwekea tu hapo na ina hold. Tutoke hapa tuende
the other bedroom. Actually hii ni 4 bedroom, sio 3 bedroom. Before tuingie kwa hii room, na kuwaonyesha hii ni access ya attic. Sasa huku tuko na tank ya 2000 liters ya maji. Alafu on the backyard huko nyuma kuko na tank ya 10,000 liters. So that's unlimited water supply. 2000 na huko kuko na 10,000. Hapa kuna place unaweza weka towels za guest. Tuingie on the first guest bedroom. Kwa hapa, it's very big too. Haya, choo ndio hiyo hapa na bafu. Na bado ziko na access ya hiyo window. Haya, tutoke hapo na hizi ndio wardrobe zake. But of course unaweza fit kitanda. More than, ni kubwa sana na kuna sockets everywhere na lights. Tukutoke kwa hiyo ni second bedroom. Ukuje the third bedroom. The third bedroom, it's quite the same na hiyo yenye tumetoka ya second bedroom, but ni kama imeflipiwa. So unaona hii space ilikuwa hapa, but sasa hii iko hapa. Choo iko hapa, lakini choo ilikuwa pale. So it's the same concept. Na ni zinatoshana. Wardrobe ndio hizo. Na huko juu pia. Alafu kuna recess lights na the main light. So as you move on, here the main door mahali tulifanyia entrance. Kuna hii decoration piece. Hii itakuja na nyumba. Alafu tunaenda the third bedroom sasa, the fourth bedroom sasa. Hii ni common toilet. So bafu nyumba zote ziko na ni ensuite. Hii ni extra toilet. You could say it's a half bath sababu haina shower, but iko na choo, but hiyo ndio common. Alafu nakuja hii side. Hii side ni very interesting sababu hii ndio ina face the front yard. Kiangalia hivyo hapa kuna front yard na parking ni pale, but kuna space kubwa. Of course hapa utapanda maua na nyasi. Actually by the time ukichukua when you're taking over itakuwa imepandwa maua na nyasi. Alafu kuna access ya side ya hii nyumba, which is here, right? Hii lot imebuildiwa ni quarter an acre, which is 100 by 100, so it's a big plot. Na tutaenda hapo nje niwaonyeshe. Haya, hii ndio choo yake na bafu. So they are quite big. They are not quite as big as the master bedroom, but they are quite big. Na pia bado kuna window hapa nje. Itakuwa access hapa nje. Kuingisha hiyo fresh air ni perfect. Alafu sasa tukitoka hapa tutaenda, before actually hata tuende huko, sijika umeona developers wengi hawekangi hii stopper. Na hii stopper inasaidianga sana wakati unafungua mlango. Hivyo inagonga, inaisimamisha, so it doesn't dent your cabinets or the wall. So obviously this developer went out the way to make sure that hii ndio last part ya hii nyumba, this house tour. Haka karoom ni kadogo, but si kadogo hivyo sababu this could be your office space, it could be your powder room, whatever you decide to do with it. Na ukikuja hapa kuko na window access, na ni mbili sio moja, so you can get fresh air as you're working. It's a home office. Na curtains ndio hizo, ukitaka kukuwa na ambience kidogo. Alafu tunatokea mahali tuliingilia. Alafu sijui kama tulichukua parking lot, but hapa kuna parking spots. Hapa kuna toshea magari 3 hapa. 1, 2, 3. But haziwezi kuwa kubwa, maybe SUV moja na tuingine tudogo tuwili. As you can see here, hii how iko sold na ile how iko sold. So most of the phase 1 is sold out
especially bungalows for sure ziko sold out, but kuko na phase 2, phase 3, phase 4 na phase 5 that are coming up. So don't get discouraged sababu hiyo imeuzwa. Hii ndio compound. Hapa kutakuwa kumepandwa nyasi. Acha nikanyange hii manhole kidogo ndio watu waweze kuona how big it is. Inakuja inafika huko. Haya. Alafu tunatembea hivi. Obviously hii ni gutter system, ina dispense water. Maji ikinyesha, maji haingi kwa nyumba. Umeona hapa obviously wame waterproof. Maji haitaingia kwa nyumba. Na hii ni cladding imewekwa. Alafu kuja hapa, hii ndio backyard sasa. Hii ndio tank yenye nilikuwa nakwambia ya 10,000 liters. Iko hapa. Hii yote ni yard. Alafu I think hapa kuko na nini? Hii sio septic. Inaitwaje? Ile kitu ya ile inanyanga maji ya dish. Simama hapo ndio niwaonyeshe hii lot venye inatoshana. Cha niende kwa mwisho ya hii lot. Takuota aneka. So obviously nitahave kupanguza hizi viatu tena sababu nina sink hapa juu sasa ndio wana prep kupanda nyasi. See how big that is? The distance kutoka hapa mpaka huko. Ukizunguka hapa kuna place unaweza fanyia laundry hapa. This is actually wamekoroga, si ati ni kitu utakuja tutafanyia kwa nyasi. Hapa ni kwa laundry. Hii ni access ya kitchen. Na hii ni access ya dining room. As you can see, sasa tumemaliza hiyo house tour. Sijui kama hii ni kitu uko interested nayo, but kama uko interested fanya hivi. Ingia hapo kwa comment section, uandike. Actually feel kuna Google form iko linked hapo, click na ujaze information yako, and then I'll send you all the information of what's available and what's the second phase or the third phase, and I'll get you in touch with the developer nawe yakusaidie kama uko interested kununua. So hii unit is 25.48 million, but hiyo ni ukilipa na installment. Ukilipa cash ni 24.6 something, 24.68 million. So that's if you're paying cash. There are even mortgage options. Ziko hapa kwa screen utaziona, and then you can decide which one you want to go for. And then by the time ukijaza hii form, that way ukijaza interest uniambie na hii ndio unit naweza taka na hii ndio unit naweza taka. I think we are done for that. I think we are done with the house tour. I'll see you next week on the next one. Hi, see you.